láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. Àgídìgbò 88.7 FM. lówelówe là lùlù Àgídìgbò ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ àwọn òmùgọ̀ lè dámọ̀ jàlámọ̀ iná tó jólókò níjọ́sí mọ̀jàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Baba. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Àgídìgbò News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Good evening. Welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Àgídìgbò 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmus. First, the headlines. Federal government clarifies math, English remain compulsory for O-level students. Absent brings hope as over 100 Oyo residents benefit from free surgeries. Thousands of protesters march through London streets against the digital ID plans. Thieves steal priceless jewels from Paris Louvre in Brazil daylight heist. NSC and NOC congratulate Team Nigeria over outstanding performance in Burkina Faso. Now the details. The federal government has clarified that English language and mathematics will remain compulsory subjects for all students registering for their O-level examinations, despite the recent review of admission requirements into tertiary institutions. In a statement issued today by the Federal Ministry of Education, the government said the new policy on streamlined admission criteria does not exempt any candidate from registering or sitting for the two core subjects. According to the statement signed by Director of Press and Public Relations, Boriowo Folashade, the clarification became necessary following misinterpretations of the new O-level admission framework. The Minister of Education, Dr. Maruf Tunji Alausa, explained that the reform was introduced to promote flexibility, inclusiveness and fairness in tertiary education admissions, ensuring that capable students are not denied access because of deficiency in subjects unrelated to their chosen courses. A group of dedicated medical professionals under the aegis of Association of Rural Surgical Practitioners of Nigeria, ASPON, has successfully completed a 3-day free surgical outreach in Oyo Zone, offering vital medical care to residents of Oyo Town and its environs who struggle with health conditions and limited access to health care. In her goodwill message, the president of ASPON, Professor Mrs. Oyebola Adekola, ably represented by the National Secretary, Dr. Gafar Amol, said the initiative showcases ASPON's commitment to giving back to the community and making a positive impact on the lives of the underprivileged individuals who do not have access to qualitative surgical care services. During the outreach, a team of skilled surgeons carried out life-changing surgeries on over 100 individuals, including adults and children. The patients suffered from various health conditions that required surgical interventions, and the medical team worked tirelessly to provide them with the necessary care. The program also featured insightful medical discussions and presentations on trending medical discussions, including the role of electronic medical records in rural surgical practice, research methodology, and leveraging modern technological innovations in rural healthcare.
Every Sunday, churches across the world gather in unison to give thanks to God for His provision. Today, members of Calvary Dominion Gospel Mission, Aba Akpata, Orogun Ibadan, came together to appreciate God's faithfulness in their lives. Agidigbo FM News correspondent Avila Osho brings the report from Calvary Dominion Gospel Mission. Every Sunday is often marked with worship, praises, prayers, and thanksgiving to God for His favor, goodness, and protection over the lives of believers. At Calvary Dominion Gospel Mission, Aba Akpata, Orogun Ibadan, members gathered joyfully in God's presence to celebrate His provision and preservation in their lives. With hearts full of gratitude, worshippers lifted their voice in praise and made their requests known to God. Speaking with Agidigbo FM, the Bishop of the Church, Bishop Dr. I.I. Inamudu, advised Nigerians to always maintain thankful in every situation, noting that gratitude invites more of God's blessing. When somebody has given something to you before, you should come to appreciate the person. That through appreciation, you will help the person with God to do more for you. That when you have heard and you are not appreciated, you will not be able to have access to the person to do more for you. So that what the Lord has been doing since the beginning of this year, 2025, we should come here today to celebrate God, appreciate Him for what He has been doing in our life. Some of the worshippers also expressed their heartfelt appreciation to God for His faithfulness and provision, encouraging Nigerians to keep trusting and thanking Him regardless of the nation's current challenges. To praise maybe your father or anybody that give you anything, you'll be able to do more. You exalt them, you praise them. So also if you praise God, you give thanks to God, you'll be able to address every other thing that needs attention in one's life. So I'm saying this because God has done so many things in my life. In every situation, there should be an expression of thanks given, because what you are today is not by your own power or by your might. It is God that made it available for you. As the ember months gradually draw to a close, servants of God continue to pray for divine protection and peace. Across various churches today, believers gathered in thanksgiving and reverence to God for the gift of life and the hope for better days ahead. Avila Osho, Agidigbo FM News. In today's digital world, access to the internet has become as important to students as textbooks and classrooms. However, the high cost of data poses a serious challenge, especially to students, thereby leading to lack of adequate access to academic materials online. Agidigbo FM News correspondent Ifejesu Aderibibe reports on how students are coping with the high cost of data. Over the last few years in Nigeria, access to the internet has become just as important to students as textbooks and lectures. The internet is a major tool for learning, research, communication, and even for attending virtual classes. However, the rising cost of mobile data in the country has made this access increasingly difficult, creating a serious barrier to equal educational opportunities. Many students now struggle to keep up with assignments, online research, and e-learning platforms simply because they can't afford data. Speaking with Agidigbo FM News, a student, Aisha Akondi, described the hardship that comes with being disconnected from the internet and how it affects students' academic progress. So that's not been easy actually, because I can remember it was 250 before or 300, now 800, 850. So it's kind of not easy, and it's something that you cannot avoid. In a separate interview with Agidigbo FM News, another student, Oyebola Mercy, explained that the high cost of data is financially draining and affects our ability to stay consistent with online learning. The increase in the price of data has affected me as a student because I have to spend more on data and my allowance money is no longer enough. Also speaking with Agidigbo FM News, Akinade Fatima shared how the constant hike in data prices limits her access to vital academic resources. Most times, schoolwork has to do with research and everything, and
sometimes you want to just scroll through the internet, but like when you know that the amount I bought this data last one, you reduce the amount of time you spend on internet. Amidst the advancement of technology and need to access the internet, the high cost of data continues to stand as a major obstacle to effective learning among students. Affordable internet access is no longer a luxury but a necessity to ensure that every student has a fair chance to learn and succeed within Nigeria and beyond. Ifejesu Aderibigbe, Agidigbo FM News. Now it is time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. From Agidigbo FM United Kingdom, I am Folashade Familusi. Thousands of protesters marched through London streets, rallying against government's plan for digital IDs. The Prime Minister Sir Keir Starmer announced in September that a digital ID system would be introduced in 2029 and would be mandatory for people working in the United Kingdom as part of a bid to tackle illegal migration. Thousands of United Kingdom residents opposed the plan. Even Reform UK leader Nigel Farage has also said he is not in support of the digital IDs. Until now, no one knows if the United Kingdom government will proceed with their plans or reverse. Israel's military has reportedly launched an attack in Gaza after accusing Hamas of violating the ceasefire. Israel's troops came under fire in southern Gaza Rafah, prompting the Israel Defense Forces to retaliate with airstrikes. An Israeli military official said Hamas has carried out multiple attacks against Israeli forces beyond the Yellow Line, which marks area under Israeli military control, in a bold violation of the ceasefire. A senior Hamas official said the group is committed to the ceasefire agreement. Both parties are watching each other closely to know who will violate the ceasefire agreement. That ends the news from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. We shall also be moving to our Maryland studio, United States, for more foreign news. News from Kule Amzat Studio, Agidigbo FM, United States. I am Oluwatosin Sonya. Huge crowds marched in major cities and smaller gatherings were held across the country for No King's protest against President Donald Trump's administration. Organizers said there were nearly 7 million people at more than 2,700 events in all 50 states, which police said were mostly peaceful, with many large cities reporting no protest-related incidents or arrests. Demonstrators voiced outrage a range of Trump's policies, but some key themes took center stage, including perceived threats to democracy, the administration ICE raids and troop deployments in U.S. cities, and cuts to federal programs, especially health care. The protest had as backdrop a federal government shutdown, with GOP lawmakers and the White House locked in a standoff with Democrats over a funding bill. Thieves broke into Paris Love Museum on Sunday using a crane and smashing an upstairs window and stealing priceless jewelry from an area that houses the French crown jewels before escaping on bikes. The robbery is likely to raise awkward questions about security at the museum, where officials had already sounded the alarm about lack of investment at a world-famous site home to artworks such as the Mona Lisa that welcomed 8.7 million visitors in 2024. The thieves struck about 9:30 a.m. when the museum had already opened its door to the public and entered the Gallery de Apollon building, the Interior Minister said in a statement. The robbery took around 4 minutes, Culture Minister Rachida Dati told reporters, and was carried out by professionals. That ends the news from Kule Amzat Studio at Gidigbo FM, United States. I am Oluwatosin Sonya. Welcome back once again, and now to the exciting world of sport. As Nigeria ends competition with 16 gold medals, 3 silver and 1 bronze medal, the leadership of the National Sports Commission (NSC) and the Nigeria Olympic Committee (NOC) have congratulated the country's athletes following their outstanding performance at the Anoka Zone 3 Games in Burkina Faso. After 5 days of fierce competitions in 4 sports, badminton, taekwondo, weightlifting and wrestling, Team Nigeria dominated the entire sport by winning a total of 16 gold medals, 3 silver and 2 bronze.
Director General of the NSC, Honorable Bukola Olopade, commended the athletes for always putting the country first by competing with focus, discipline, and determination. The president of the Nigeria Olympic Committee, Engineer Habu Gumel, equally praised the team for putting up an outstanding performance in Burkina Faso, while also thanking the Sports Commission for ensuring the athletes featured in the competition. To wrap up the news this evening, here is a recap of the headlines. Federal government clarifies Maths, English remain compulsory for O-level students. Aspen brings hope as over 100 Oyo residents benefit from free surgeries. Thousands of protesters marched through London streets against the digital ID plans. Thieves steal priceless jewels from Paris Louvre in brazen daylight heist. NSC and NOC congratulate Team Nigeria over outstanding performance in Burkina Faso. Before we go this evening, here is a quick tip. Man cannot discover new oceans until he has the courage to lose sight of the shore. Finally, we have come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo, 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmus. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Lówelówe là lùlù Àgídìgbò, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgàn lè dámọ̀ jàlámọ̀. Iná tó jólókò níjọ́sí, mọ̀jàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. Agidigbo 88.7 FM. Assalamu alaikum múmìnì múmìnà ọ̀dà àbáhùn àsìkò ti tó fún gbogbo àwa mùsùlùmí láti pàdé ní yídì géètì ńbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Wednesday aago 7 àárọ̀ làdúrà ń bẹ̀rẹ̀ fáwọn tí ń wojú Ọlọ́run fọ́mọ aago 8 ní tàwọn olóyún tí wọ́n ń bẹ lọ́n kí wọ́n sọ nírọ̀rùn aago 9 láwọnú àgbà àràgbà àdúrà àsàlátù láì wọlé pẹ̀lú àwọn àfáà ńláńlá. Afẹ́fẹ́ ìsìlámù àtúbọ̀ máa fẹ́ lẹ́lẹ́ o. Ẹ̀fẹ́ ìsìlámù àwọn àgbà tí gòkè lọ. jẹ́jẹ́ là á gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko là á gbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò ìsinmi òní ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ lókè pẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Túndé Falọlá ló ní ìròyìn yín, ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti sọ àsọyán ọ̀rọ̀ pé ìmọ̀ ìṣirò
àti ẹ̀kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì ló jẹ́ dandan fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama. Àjọ ASPON peyama ìrètí níbi àwọn tó lé ní 100 ti ṣe jàǹfààní iṣẹ́ abẹ ọ̀fẹ́. Ogunlọ́gọ̀ àwọn olùwọ́de ni wọ́n ya bo ìgboro ìlú London fún ìfẹ̀hónúhàn tako ìgbésẹ̀ ìjọba. Àjọ eléré ìdárayá ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti kọrin kí ikọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà fún ìdábẹ́bẹ́ wọn nílẹ̀ Burkina Faso. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti sọ àsọyán ọ̀rọ̀ wípé ìmọ̀ ẹ̀kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì àti ẹ̀kọ́ ìṣirò ló ṣe pàtàkì fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá fẹ́ forúkọ sílẹ̀ fún ìdánwò àṣekágbá àti ìdánwò ìgbaniwọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga orílẹ̀-èdè yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ iléeṣẹ́ elétò ẹ̀kọ́ nínú ìjọba ti ṣàlàyé pé àgbékalẹ̀ tuntun ọ̀hún ó ní ó yọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kankan sílẹ̀ láti kọ ìdánwò ètò ẹ̀kọ́ méjì ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí alukoro iléeṣẹ́ elétò ẹ̀kọ́ lẹ̀ yìí abilékọ borí owó Fọláṣadé buwọ́lù ó ṣàlàyé pé àsọyán ọ̀rọ̀ ọ̀hún ló ṣe pàtàkì níbi àwọn kan ti ṣe ń ṣì túmọ̀. Mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsá ṣàlàyé pé àtúntò náà ń ló wáyé nírú àsìkò yìí lójúnà àti lè mú kí ètò ẹ̀kọ́ gíga dúró re àti pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó perégedé ni wọn ò ní ṣe ìdíwọ́ fún láti láǹfààní ṣètò ẹ̀kọ́ gíga. Àjọ kan lábẹ́ ẹgbẹ́ àwọn dókítà onímọ̀ nípa iṣẹ́ abẹ lẹ́sẹ̀ kúkú nílẹ̀ wa Nàìjíríà ASPON ló ti parí ètò ọlọ́jọ́ mẹ́ta níbi wọ́n ti ṣe pìyàmà ètò ìlera tó yè koro fún àwọn èèyàn ìlú Ọ̀yọ́ àti agbègbè rẹ̀ èyí tí àìlera ń bá fínra tí wọ́n sì ní àǹfààní sí ètò ìlera tó péye. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ adarí àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Oyèbọ́lá Adékọ́lá ẹni tí akọ̀wé rẹ̀ dókítà Gafar Àmọ́ sojú fún ló ṣàlàyé pé ètò náà ló wáyé láti ṣàánú aráàlú àti láti la ipa rere láyé wọn lójú náà àti lè jẹ́ kí wọ́n láǹfààní sí ètò ìlera tó péye. Lásìkò ètò náà àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣẹ́ abẹ ni wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ fún 100 ó lé díẹ̀ àwọn èèyàn àtàgbà àtọmọdé lẹ́yìn tí wọ́n ní àìlera lóríṣiríṣi. Bákan náà ní ìfikùnlukùn wáyé níbi ètò náà lórí àgbékalẹ̀ ìlera tó péye fáráàlú nípa ṣíṣàmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní fún ìdàgbàsókè ètò ìlera àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ kúkú. Gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday jákèjádò àgbáyé ló máa ń so àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi pọ̀ mọ́ra wọn láti fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Àwọn ọmọ ìjọ Calvary Dominion Gospel Mission tó wà lágbègbè Abà Àpáta lórogún nílùú Ìbàdàn pawọ́pọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú rẹ̀ lórí ayé wọn. Aṣojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa Agídìgbò FM Àfílà Ọ̀ṣọ́ fi àbọ̀jẹ́lé lórí láti ilé ìjọsìn náà abọ́ rẹ̀ rèé o látẹnu Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá. Gbogbo ọjọ́ àìkú Sunday ló máa ń kún fún orin ìyìn ọpẹ́ àdúrà pàápàá jùlọ ìdùnnú àti ayọ̀ tó fi mọ́ ọpẹ́ sí Ọlọ́run Elédùmarè fún ìdásí rẹ̀ lórí ayé àwọn onígbàgbọ́. Nílé ìjọsìn Calvary Dominion Gospel Mission tó ń bẹ ní Abà Àpáta ní Òrògún nílùú Ìbàdàn àwọn ọmọ ilé ìjọsìn ọ̀hún náà ti kórajọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn níwájú Ọlọ́run láti fi ọpẹ́ fún ìdásí rẹ̀ lórí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn. Pẹ̀lú ohùn ọpẹ́ ni àwọn onígbàgbọ́ ọ̀hún gbé ohùn wọn sókè rárá pẹ̀lú orin ìyìn lẹ́nu tí wọ́n sì tún béèrè fún oríṣiríṣi àánú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nínú ọ̀rọ̀ bíṣọ̀pù ilé ìjọsìn ọ̀hún Bishop I.I. Inamodu pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Agídìgbò FM ó gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lámọ̀ràn láti túbọ̀ máa kún fún ọpẹ́ ní gbogbo ìgbà nítorí pé níbi èèyàn bá ti ń dúpẹ́ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní oore lọ́tùnlọ́tùn yóò tún mọ wọlé sínú ayé ẹni bẹ́ẹ̀. ní èèyàn bá ti dúpẹ́ sí torí tọ́lọ́ ń ṣe fún Ọlọ́run yóò ṣe míì fún pé téèyàn bá dúpẹ́ Ọlọ́run yóò ṣe míì fún oore tẹ Ọlọ́run ti ṣe fún èèyàn tẹ́lẹ̀ kọ́ fún èèyàn ó yẹ kí èèyàn fi ọjọ́ kọ́lẹ̀ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so Ọlọ́run lè ṣe míì ọ̀n tó bá pè gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀n tó bá pè bàbá ọ̀ ẹ̀gbọ́n tó ẹ̀pù èèyàn tó tọ́ èèyàn ní skul tó ẹ̀pù èèyàn ó yẹ kí èèyàn dúpẹ́. Ọ̀pọ̀ àwọn onígbàgbọ́ eléyìí tí wọ́n wà nínú ilé ìjọsìn náà ni àwọn náà fi ìdúpẹ́ wọn sí Ọlọ́run fún bó ti ṣe ń ṣe ààbò lórí ayé wọn tí wọ́n sì gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lámọ̀ràn láti túbọ̀ máa nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ kí wọ́n sì máa dúpẹ́ fún ní gbogbo àyíkáyè tí wọ́n lè wà
tó ń ti àwọn ìṣòro lóríṣiríṣi èyí tó ń kojú Nàìjíríà. tá a bá dúpẹ́ àná Yorùbá gan sọ bẹ́ẹ̀ pé tá a bá dúpẹ́ àná á rú mi ìgbà tá a bá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún ohun tó ti ṣe láyé wa sẹ́yìn a lè ṣe ohun tí a tiẹ̀ lérò nínú ayé wa gan. nípa dídúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tún máa túbọ̀ ṣe oore tó jù bẹ́yẹn lọ fún wa. tá a bá dúpẹ́ àná a ò rí omi ìgbà tí Ọlọ́run fi pa ṣe fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn láti mọ dúpẹ́ fún ohun gbogbo nígbà gbogbo lóhun tá a ti mọ̀ àti ohun tí a ò mọ̀ torí pé tá a ò bá dúpẹ́ aláìmoore ni wá nínú oore ẹ̀yẹn tí ń rí omi ìgbà sí. níbi oṣù bàbàbà ti ṣe wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń súnmọ́ tí a sì ti ń súnmọ́ ìparí ọdún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi tó ń ti àwọn onígbàgbọ́ ni wọ́n ń gbàdúrà tí wọ́n sì ń béèrè fún àánú Ọlọ́run tó fi mọ́ àlàáfíà nínú ayé wọn. láwọn ilé ìjọsìn káàkiri bẹ́ẹ̀ lónìí ni àwọn onígbàgbọ́ ni wọ́n dúpẹ́ tí wọ́n sì ń fi ìyìn fún Ọlọ́run Elédùmarè. Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. ní ayé òde òní níní àǹfààní sí ayélujára ló jẹ́ dandan fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní bó ṣe dúró gẹ́gẹ́ bí ojú òpó ìwé kíkà àti yàrá àkàwé wọn. bí rírà dátà ti ṣe gbówó lórí ló jẹ́ ìpèníjà ńlá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò sì jẹ́ kí wọ́n láǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro láwọn ojú òpó ayélujára èyí tí wọ́n ń ṣàmúlò rẹ̀. àsojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM Ìfẹ́ Jésù Adéríbigbé fi àbọ̀jẹ́lé lórí bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ṣe ń ṣe sí abọ́ rẹ̀ rèé o látẹnu Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá. níbi ọdún bíi mélòó kan sásìkò yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà líláǹfààní sí ojú òpó ayélujára ó ṣe pàtàkì tó ṣe iyebíye sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bí ìwé ìkàwé bó ti ṣe pàtàkì sí wọn tó ń ti àwọn olùkọ́ wọn. ojú òpó ayélujára jẹ́ ọ̀kan gbòógì irinṣẹ́ tí wọ́n lò fún kíkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ìwádìí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tó ń ti kíkọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ní ojú òpó ayélujára tá a mọ̀ sí yàrá àkàwé ojú òpó ayélujára. ẹ̀wẹ̀ iye owó tí wọ́n ra afẹ́fẹ́ ìpè sí orí ẹ̀rọ ayélujára tí a fi ń láǹfààní sí orí ẹ̀rọ ayélujára tá a mọ̀ sí dátà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà èló ti gbówó sórí gọbọyì èyí tó sì múnira fún àwọn tí wọ́n fẹ́ lò láti mọ́ lè rà lóòrèkóòrè. ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹni wọ́n ń jèjàgòdò fún àti lè rí iṣẹ́ àmúrelé wọn ṣe iṣẹ́ ìwádìí lójú òpó ayélujára àti kíkọ́ ẹ̀kọ́ lójú òpó ayélujára látàrí owó gọbọyì tí wọ́n ń ta dátà yìí. nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM ṣe pẹ̀lú akẹ́kọ̀ọ́ kan Aisha Kande ó ṣàpèjúwe ìnira eléyìí tí ó ń bá àti rí owó rà sí orí afẹ́fẹ́ láti lè fi ṣe dátà gẹ́gẹ́ bí ohun tó nira fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó sì ń pagidínà ìdàgbàsókè tó ń ti àṣeyọrí wọn nídìí ẹ̀ka ẹ̀kọ́ wọn. tẹ́lẹ̀ 250 to 300 a máa ra dátà 1 gig nísìnyí ó ti di 800 850 kádẹ̀ ni pé ká bá gbẹ́nulé 800 nínú 1000 kí ló kù kò sí nǹkan kan tó kù mọ́ so ká ṣàlùyé pé apá ń tiraka láti lè bá rí owó dátà torí ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì kan fún àwọn ọmọléèwé. nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò míì pẹ̀lú akẹ́kọ̀ọ́ míì Oyèbọ́lá Mercy òun ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé iye owó tí àwọn fi ń ra afẹ́fẹ́ yìí sí orí ẹ̀rọ ayélujára láti láǹfààní àti lò ó ni ó ń gbọ́n àwọn lọ́pọ̀lọpọ̀ owó lọ tó sì ń ṣe àkóbá fún àwọn láti lè mọ tẹpẹlẹ mọ́ ìmọ̀ lọ́rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lójú òpó ayélujára. ìsìn tí dátà tí wọ́n sí mo máa ń ná owó tó pọ̀ lórí dátà owó tí mo gbà láti ilé kò dẹ̀ tó mọ́ fún oúnjẹ. bákan náà Akínadé Fatima òun náà sọ ìrírí rẹ̀ nípa bí owó iye dátà yìí bó ti ṣe ń ṣe àkóbá fún àti lè ṣiṣẹ́ ìwádìí tó tọ́ lórí ẹ̀ka ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan. àfikún nínú owó dátà ó jẹ́ kí n dín iye ìgbà tí mo lò ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì ó jẹ́ kí n dínkù gan torí ìgbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí mo bá fẹ́ ṣe àwọn research ní orí àwọn nǹkan míì tí à ń ṣe ní school tí ó bá dé àsìkò kan màá tún dá dúró torí màá tún rántí owó tí mo fi ra dátà. látara gbogbo àwọn àǹfààní tó ń ti ìdàgbàsókè tó ń bá ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé àti níní àǹfààní sí ojú òpó ayélujára owó dátà eléyìí tó gbẹnu sókè gọbọi yìí ń ṣe àkóbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ibòmíì
àìláǹfààní sí ojú òpó ayélujára lọ́fẹ̀ẹ́ láti lè ṣe iṣẹ́ ìwádìí tó bá tọ́ àti èyí tó yẹ ènìyàn ń pagidínà àṣeyọrí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. ní báyìí ẹ jẹ́ á darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom fún ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn ló tú jáde lánàá ọjọ́ àbámẹ́ta tí wọ́n sì gùnlé ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn nílùú London èyí tí wọ́n fi ń ké sí ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti tún èrò rẹ̀ pa nípa ṣíṣe káàdì ìdánimọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára. Nínú oṣù kẹsàn-án ni olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Keir Starmer kéde wípé káàdì ìdánimọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára yóò di lílò nígbà tí ó fi di ọdún 2029 yóò sì pọn dandan fún gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè United Kingdom lẹ́yìn tó sì jẹ́ ìgbésẹ̀ ńlá láti fi kojú ìpèníjà tó ń jẹyọ lẹ́ka àwọn ìrìnàjò tó ń wọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́nà tí kò bá òfin mu. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ogunlọ́gọ̀ àwọn olùgbé ilẹ̀ United Kingdom ló lòdì sí ìgbésẹ̀ náà títí fi dórí adarí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò Nigel Farage. Ẹ̀wẹ̀ títí di àkókò yìí kò tí ì sẹ́ni tó lè sọ bóyá ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yóò jáwọ́ lórí ìgbésẹ̀ náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Israel ṣèkọlù síkọ̀ Hamas lẹ́kùn Gaza lẹ́yìn tí wọ́n kùnà láti tẹ̀lé àdéhùn tí wọ́n jọ buwọ́lù. Ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Israel fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ lówùúrọ̀ òní pẹ̀lú àlàyé wípé níṣe ni ikọ̀ Hamas bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn sáwọn lẹ́kùn gúúsù Gaza léyìí tó ṣokùnfà bí ikọ̀ ọmọ ogun Israel náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ìkọlù látojú òfurufú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ. Adarí ikọ̀ ọmọ ogun Israel ní ikọ̀ Hamas ti ṣe ìkọlù sáwọn láìmọye ìgbà tí wọ́n sì ń kọjá ẹnu ààlà léyìí tó lòdì sí àdéhùn tí igun méjèèjì jọ fọwọ́ sí. Àmọ́ ẹnìkan lára àwọn adarí ikọ̀ Hamas ní ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn sì dúró lórí àdéhùn tí àwọn jọ fẹnu kò lé lórí àwọn kò sì tí ì yẹ̀ kúrò lórí rẹ̀. Ní báyìí níṣẹ́ ni igun méjèèjì ń ṣọ́ra àwọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ láti mọ ẹni tí yóò kọ́kọ́ yẹ àdéhùn nínú àwọn méjèèjì. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. ẹ káàbọ̀ padà lábala eré ìdárayá níbi ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti ṣe àṣeyọrí níbi ìdíje eré ìdárayá tó wáyé nílẹ̀ Burkina Faso. Ńṣe ni wọ́n tẹ́wọ́ gba àmì góòlù 16 àti àmì bàbà méjì tó ìmọ̀ ìdẹ kan. Ẹni tí í ṣe adarí àjọ eléré ìdárayá ilẹ̀ wa Nàìjíríà ń ló kọrin re kí àwọn tí wọ́n jẹ́ eléré ìdárayá ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ṣojú ilẹ̀ wa tó sì kí wọn kú oríire fún àṣeyọrí níbi eré ìdárayá ànúkà ẹkùn kẹta tó wáyé nílẹ̀ Burkina Faso. Lẹ́yìn ọjọ́ 5 ìdíje náà lágbọn ìdíje ìrìn gbígbé ẹ̀kẹ́ mímù badminton àti taekwondo ikọ̀ ilẹ̀ wa ló tẹ́wọ́ gba àmì góòlù 16 bàbà 3 àti ìdẹ kan. Adarí àjọ eré ìdárayá ilẹ̀ wa Honorable Bukola Ọlọ́pàdé ló lu àwọn èèyàn ọ̀hún lọ́gọ̀ ẹnu fún bí wọ́n ti ṣe fi orílẹ̀-èdè yìí sọ́kàn pẹ̀lú ìwà ìkóra-ẹni-níjàánu lásìkò ìdíje náà. Ẹ̀wẹ̀ adarí ikọ̀ eléré ìdárayá Olympic nílẹ̀ wa onímọ̀ ẹ̀rọ Abu Gome náà gbé òṣùbà káre fáwọn èèyàn ọ̀hún fún akitiyan wọn nílẹ̀ Burkina Faso tó sì dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ àjọ eléré ìdárayá ilẹ̀ yìí fún àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n èyí tí wọ́n ṣe. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ̀wá sétìgbọ̀yìn pé ìjọba àpapọ̀ ló sọ àsọyàn ọ̀rọ̀ pé ìmọ̀ ìṣirò àti ẹ̀kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì ló ṣe dandan fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama. Àjọ ASPON ń pèyàmà ìrètí níbi àwọn tó lé ní 100 ti ṣe jẹ àǹfààní iṣẹ́ abẹ ọ̀fẹ́. Ogunlọ́gọ̀ àwọn olùwọ́de ni wọ́n ya wọ ìgboro ìlú London fún ìfẹ̀hónúhàn àtakò ìgbésẹ̀ ìjọba ilẹ̀ náà. Àjọ eléré ìdárayá ló kọrin re kí ikọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà fún bí wọ́n ti ṣe bẹ̀bẹ̀ nílẹ̀ Burkina Faso. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa
www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbo 88.7 FM app ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn àbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbo 88.7 FM àti àbánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbo 887 FM. ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní rèé o rántí pé láì gbé ọkàn kúrò lórí nǹkan àtijọ́ èyí tó ti kọjá lọ nǹkan tuntun ò lè wáyé. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbo 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n ìyókù yóò tún di lọ́la fún àkọ́tún àkójọpọ̀ ìròyìn. Túndé Fálọlá ló ti ń ròyìn a ò ní súra wa o ká sùn rẹ̀ o. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Àgídìgbo 88.7 FM.